Uh, yes, why? One. Ah, because it's cinched. Yeah. Ah, okay.
Voleva salvarlo. What does it say? Yes, you click the blue button. Interazo in sala de tesa. And then hit Okay. With 15 seconds to go. Well, we are live and we are really live. Oh, are we? Yes. Ok, Dandavat a tutti, attendete che pian pianino aspettiamo tutti, sia qui, vedi? Che sta arrivando Krishna Evam Divyatanam Sachandavarnam Kalakakilakshitam Sanjanam Ekavana Ayavikam Buddhim Shrivirantavidyam Vilasikam Saraswatanam Vande Tam Shulanam Yasharanam Yashashiram Vijanansa Sarvaditi Virito Govyam Brahmare Bhagavo Handri Mahravattakare Evare Singiro Brahmana Krishna Nivandina Krishna Prema Sura Vigana Kamurada Brahmana Kamurade Namo Ora Krishna Bhakta Gaurange Karma Vrindaya Adavada Visheshne
Vande Bhakti Vinodam Shri Gaura Shakti Svarupatam Bhakti Shastra Gya Samrajam Radha Sastrani Gaura Vraja Shita Sheshaya Vaishnavir Mandya Vigraham Jagannath Prabhu Vande Premavivrita Vaishnavam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Panchatattvatam Krishnam Bhattarupa Swarupakam Bhaktavataram Namami Bhakta Shaktikam Namo Krishna Prema Krishna Chaitanya Name Gaura Nama Jayam Sato Mahamandam Tergati Matsavasa Vanam Gochatam Divya Shri Gandha Govinda Deva Manu Smarami Shriman Saraswati Bhakti Bhattata Shita Karshan Venu Svanayar Gopi Gopina Sriyesvana Vrindavan Vasudeva Priyaya Krishna Krishna Bhakti Pradevi Satyavasari Namo Namah Adonai Bhagwan Guru Guru Bhagwan Jaya Sabrika Shri Guru Varangan Mahatu Sundar Poi ce la facciamo. When we're smiling, the Lord Govinda, Govinda, Govinda. Oh, so Musicians. welcome to all the devotees. Can you hear us? Are we on the microphone? New sound engineer on the job. Yeah. Qui faceva qualcosa. Ah, ma non è Shri computer Krishna di... Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare Ram 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 Questo è il tech. Sì. So do you have the audio selected to which one? Microphone. Per favore, ci sentite? Qualcuno ci può fare... Sì, vi sentiamo, devoti, sì, vi sentiamo, forte e chiaro. Grazie. And do you have the musician music on or off? No, it seems like we cannot switch. Disappeared. That option disappeared. Because without it, the kirtan is No. atrocious. So, because it cuts out all the words. Right. All right, dear devotees, Vancha Kalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Maybe our cameraman can show you who is in the room, in the temple room here, because we have about 65 devotees. And we've got arrivals from all over the world, including fresh in from India. We have Keshavananda Prabhu, who has brought joy to everybody's hearts by arriving today. And actually everybody who comes, Kaushalya, brought life and joy, happiness to the devotees. The eternally younger sister of Hari Gopal. She'll never be his older sister.
Yes. No. One. Subhasini Devidasi from Ireland, who brings joy by her good exemplary heart and example. And Minnie, who is a very responsible person in the world and who is a natural, faithful devotee. So, who I missed, who joined us just, well, Abhinava, Sundar and Kelly, they were here last week, maybe? Yes. Yes. So devotees arriving, and tomorrow 4 or 3 devotees coming tomorrow, 1 more the next day. So we're having running festivals in Govinda. Oh. 3 tomorrow. 3 and 4. In total. Oh, 4 tomorrow, and at least 1 the next day. At least very tall, so that's at least 2. Beh, non serve che traduca tutto, facciamo un po'. I don't know. No, just the introduction. Ok. Io non vedo che c'è. Devo tradurre? Yes, comunque, Maharaj appunto avete visto, c'è Keshavananda che arriva fresco dall'India, ha portato gioia nei cuori di tutti i devoti, come Shalia, la sorellina di Hari Gopal. Poi abbiamo Subhasini Divi, una devota senior, responsabile, che con il suo esempio predica in tutta l'Irlanda e non solo. È venuta infatti con una cara amica e frequentatrice dei devoti. E tutti i devoti che già qui da settimane. Non canteremo perché non riusciamo a mettere l'audio. So it seems we're not able to do kirtan today with you. We'll do afterwards when we're done. But today is again continuation of the theme of happiness. Last week we did explain what is not happiness. So this week we'll give a little emphasis on happiness. Quindi continuiamo. Abbiamo il tema, infatti, quando l'abbiamo deciso, avevamo già immaginato che sarebbe stata una serie lunga. Quindi il tema, la felicità, cos'è la felicità? Siamo cos'è la felicità 1. E la settimana scorsa abbiamo più che altro detto che cosa non è la felicità, e quindi Maharaj oggi vuole parlare di cos'è la felicità. And actually, if you have the book, The Lord's Loving Search for the Lost Servant, it's in Italian, and there's a super section in there, which is the Emporium of Rasa. It's a Quindi tutti i devoti potete prendere il libro L'amorevole ricerca del servitore perduto. I think you have to look it up. It's Emporium of Rasa. L'emporio di tutti i rasa. So somebody can find it in the Italian and say where it is. And in the meantime, I can chat away in English because I can see, even though you're very far away from here, I can see that certainly Priya Bhakta Prabhu is there. I can see him all the way over in Australia. And I can't see who's there. But a little English to get us started, kindly excuse. Actually, I have like a 3.5 minute part to read. So maybe while they're looking it up, we can read this. The Lord's potency. So this is Guru Maharaj, Srila Bhakti Rakha, Sri Hare Goswami Maharaj, Ki Jai, search for the lost servant, Ki Jai. And really, when I read this, every time I read it, I just want to be a devotee. So I hope you will want to be a devotee too. Maharaj dice che ogni volta che ascolta o legge questo capitolo vuole essere un devoto, vuole diventare, mi dice, vuole fare il devoto. All right. So the Lord's potency is dynamic. And that dynamism is always producing rasa, or the flavor of ecstasy. The whole Leela is producing ecstasy, anandam, rasam. Krishna himself is the emporium of rasa. Then Akila Rasa Amritamurti is first. Guru Maharaj saying, dynamic movement is a necessity in his Leela. It cannot be eliminated. And that movement is always producing a novel ecstasy, which
feeds every atom of the spiritual world. In that transcendental abode, Krishna is the center who attracts everything and infuses rasa and anandam, ecstasy and joy within everything. This is the nature of the movement of the Absolute. It is not static, but dynamic, filled with movement. And that movement is pratipadam purnamrita svaganam. At every point, every step, it produces a new type of joy, which is infinite. It is not the stale and sterile joy that we find here. And this is the proper conception of the Absolute, that the organic whole, which is always working and moving, is full, and its fullness is ever new. It is not standing or static. It moves in such a way that at every second, every minute, it is always producing new, unknown, infinite joy. And we can purchase that joy only by paying the highest price. Oh dear, we thought it was free from Mahaprabhu. But what is that highest price? Self-sacrifice. That ticket is very valuable, which can give us admission into the plane of automatic moving joy, which is ever new at every second. And the ticket is wholesale self-sacrifice. That sacrifice is joyful, and one may taste that wonderful joy even here in this world, where at every moment everything is dying. I can stop here, but if you're happy for me to continue, I can continue. Yes. Okay. I mean, really, this is... Oh, we can do something now. Okay, yes. Ok. Up to this point. Ok, faccio una... Sì, sì. sono già... Microfono. Ah, sì. And one of the wonderful things, it's not, oh, this is so far away and it's going to be when we get there, who knows how long it will be. But here in this world at this time, this is accessible to us if we do the right thing. Capiamo tutto quello che possiamo, questo tipo di felicità, questo tipo di rasa, possiamo tenerlo qua, non è, non è troppo lontano, non è così, non è irraggiungibile, è potenzialmente vicino. Comunque leggo adesso in italiano quello che Maharaj ha appena letto. Emporio di rasa. Sì, no, sì, scusate, il libro in italiano è, da cui è tratto è l'amorevole ricerca del servitore perduto di Srila Siddhartha Maharaj. Il capitolo è Pianeti di fede e il sottotitolo Emporio di rasa. Pagina 29, perché è il libro in italiano. La potenza del Signore è dinamica e quel dinamismo produce sempre rasa, ovvero il sapore dell'estasi. Tutto il lila produce estasi, anandam, rasam. Krishna stesso è l'emporio dei rasa. Akila rasa grita murti, andanamya vilasa. Il movimento dinamico è una necessità nel suo lila, non può essere evitato. E quel movimento produce sempre un'estasi nuova che alimenta ogni atomo del mondo spirituale. In quella dimora trascendentale Krishna è il centro che attrae ogni cosa e rende statici e infonde rasa e anandam, estasi e gioia in tutto. Questa è la natura del movimento dell'assoluto. Non è statico, ma dinamico e pieno di movimento. E quel movimento è pratipadam purnamrita svadhanam. In ogni punto, ad ogni passo, produce un nuovo tipo di gioia infinita. Non è la gioia stantia e sterile che troviamo qui. Questa è la corretta concezione dell'assoluto, il tutto organico che è sempre attivo e in movimento e è pieno e la sua pienezza è sempre nuova. Non è lì fermo, fisso o statico, si muove in modo tale che ad ogni secondo, ogni minuto, produce sempre una gioia nuova, sconosciuta, infinita.
e possiamo acquistare quella gioia solo pagando il prezzo più alto, il sacrificio di sé. Quel biglietto è molto prezioso e può darci la missione nel piano della gioia automatica e dinamica, che ogni secondo si rinnova, e il biglietto è il totale sacrificio di sé. Tale sacrificio, sì, ho capito. Tale sacrificio è gioioso e si può assaporare quella gioia meravigliosa anche qui, in questo mondo, dove ogni momento tutto sta morendo. È dare e avere. Yes, this is where we got to, and we can read a little bit more because it's all on the theme of happiness, today's theme. And don't worry, soon we've got Keshavananda Prabhu to make us all happy in a very natural, devotional way. So something to look forward to. Last week, Scarlett, I know Scarlett Blom last week, he said, oh, I don't know Italian. So we did some talking in Italian. This week, we may have a little more balance in English too, even though it's the Italian Zoom. So Scarlett, do stay with us. We've got some VIP guests. Hare Krishna. So continuing, Srila Guru Maharaj saying, it is give and take. If we want to gain something noble, we must also give. We must be generous in our dedication, and then we shall receive amply from that side. Wholesale self-dedication is the price, and in return we shall be filled up with ecstasy. Anandam buddhi vardhanam. We shall feel that we are in the midst of an ocean of joy. At present, we are searching after a joyous feeling, like one who searches for a glass of water in the midst of the desert. But by dedication, we shall find that we are in an ocean of joy whose soothing sweetness is increasing at every moment. The quality of joy has variety, and it comes to help us in our serving attitude, so that at every moment we may feel new encouragement. So we have to inquire from a proper agent, follow his advice, and try to understand how to improve our condition. At the same time, we should be conscious that the chance we have to render devotional service is rarely found. Lost now. Oh, it's rarely found. It is not very cheap. Therefore, we must utilize every minute, every second, every moment. We should be very much alert that a moment not be lost, that our attempt to dedicate ourselves may continue constantly without being interrupted. That stage of dedication is called nishtha. And when we attain that stage, our taste is further improved, and we will be more and more encouraged to go forward and make progress towards ultimate fulfillment. And to me, that is a super excerpt from Srila Guru Maharaj, that whole excerpt. Italian. Oh, yes, and Italian, that's the excerpt I read. Continuo da dove ho introdotto prima, già il dare e avere. Se vogliamo ottenere qualcosa di nobile, dobbiamo anche dare. Dobbiamo essere generosi nella nostra dedizione e così riceveremo abbondantemente in ritorno. La dedizione totale di sé è il prezzo e in cambio ci riempiremo di estasi. Ananda buddhim vardhanam. Sentiremo di essere nel mezzo di un oceano di gioia. Al momento stiamo cercando una sensazione gioiosa, come chi cerca un bicchiere d'acqua nel mezzo del deserto. Ma con la dedizione scopriremo di essere in un oceano di gioia la cui rinfrescante dolcezza aumenta in ogni momento. La qualità della gioia è varia e viene per aiutarci nella nostra attitudine di servizio, in modo che in ogni momento possiamo provare nuovo incoraggiamento. Quindi dobbiamo interpellare, informarci presso un agente competente
seguire i suoi consigli e cercare di capire come migliorare la nostra condizione. Allo stesso tempo, dovremmo essere consapevoli che la possibilità di rendere il servizio devozionale si trova raramente. Non è così a buon mercato. Pertanto, dobbiamo utilizzare ogni minuto, ogni secondo, ogni momento. Dovremo fare molta attenzione affinché non venga perso un solo attimo e il nostro tentativo di dedicarci possa continuare costantemente senza interruzioni. Questo stadio di dedizione si chiama Nishtha e quando raggiungeremo quel livello il nostro gusto sarà ulteriormente migliorato e saremo sempre più incoraggiati ad andare avanti e fare progressi verso la realizzazione finale. Dai. Haribo, now we want to chant and dance. Yes, so Keshavananda, we started with this quote, and there are so many, quote sections about joy from Srila Gurudev, from Srila Guru Maharaj, and of course from Srila Prabhupada, so many places too. But I have also Benedictine tree, different places. But we have started off and we've got lots of devotees who can make a joyful contribution, and the subject is happiness. And I know, may not have said the word happiness there, but had a lot of joy and ecstasy. So I think that comes in the happiness category. Yeah. Oh, Well, that's an important point, right? So it's not happiness. You need to translate it. Oh, who's translating? To keep everyone up to speed. I know it's hard translating, especially later in the day. We try. We do very well, no doubt. I was saying how it's. Now I've forgotten what I'm saying. Hai letto appunto tutto quello che abbiamo letto del Guru Maharaj, non c'era esattamente la parola felicità o felice, c'era la parola estasi, che direi che vale, che è nella categoria. Posso aggiungere una cosa sulla zona? Perché appunto è che tra l'altro un'idea che era venuta da questa Zoom era venuta dalla chiusura dello Zoom precedente sulla felicità da Cimoi, che aveva detto noi non vogliamo la felicità, noi vogliamo l'estasi. Sì, Yes. vogliamo estasi. Yes. Last Wednesday or No, that lasted before one. yeah, we ended our Zoom with Chinmoy saying we don't want just Yes. happiness, we want happiness. Yes. All right. Oh, Here we are. Calvin and Hobbes. Calvin and Hobbes. Krishna Kanta, not Okay, yes. So that's very important that even the words, we're not reading that word coming from our divine masters or coming from the Shastra. Happiness, we've got a different word that includes happiness, but it's something bigger and more. Appunto che non leggendo dalle scritture nella bocca dei nostri maestri, ascoltandoli, non c'è nemmeno la parola, la semplice parola felicità. C'è di più, sono delle parole che incorporano tutto. Guru Maharaj would use words like love, sweetness, charm, affection, ecstasy. Quindi amore, dolcezza, affetto, estasi. Queste sono le parole che sentiamo dalla bocca di Guru Maharaj. And the Lord is known as Akila, Rasamrita, Murti, Rasaraja, the embodiment, the personification, the summum bonum. Appunto che il Signore è conosciuto con il nome Akila Samrita Murti, quindi l'emporio di Rasa, di tutte le felicità e sentimenti. I met a young Indian man. I was staying in the hostel of the
the hostel in Era in un Jaipur. ostello, stava in un ostello, ha incontrato questo signore anziano indiano. And he was just leaving us. I was just arriving, but we had a conversation for a Ci short siamo time. incontrati, lui andava, io arrivavo. And they're interested to talk to Western people, especially where you're from. Sapete, noi in India sempre gli indiani, dove arrivi? Vogliono parlare in particolar modo con gli occidentali. He's a nice young Indian man. He was saying, Era dolce. interested in religion. Ok, questo signore educato, gentile, che mi sono fermata a conversare. But then we, immediately talking about Rasa Raj. You're not interested in that? Però appunto subito Shivananda ha cercato di portare il discorso, fare un discorso un po' spirituale. E gli dice, ma non sei interessato a lui, con la L maiuscola, al detentore di tutti i rasa? And no one can say that. Guru Maharaj makes this point often, that you may say, I'm not really interested in philosophy. I'm not really interested in religion, but are you interested in Ananda? Che appunto dice che nessuno in realtà può veramente dire di non essere interessato ad avere l'estasi, la beatitudine. Tantissime persone credono di non essere interessate appunto di essere agnostici, non essere interessati alla filosofia, alla religione, ma chi non vuole Ananda, la beatitudine, l'estasi? Guru Maharaj calls it the food of consciousness. Guru Maharaj la chiama il cibo della coscienza. Cibo della coscienza. Il cibo della coscienza. Che lezione di italiano? Il cibo della coscienza. The food of consciousness, how beautiful and wonderful. So it's fundamental. It's the food of the heart. Appunto è Guru Maharaj che usa queste espressioni meravigliose, proprio incredibile, no? Come riesce a esprimere è il nostro cibo dell'anima. So the real thing, the real happiness is that which nourishes the heart at its deepest, most fundamental level. Quindi la vera felicità è quella che nutre quella cosa, quello che può nutrire la nostra profondità, la nostra anima, il nostro vero sé. Because in England we're happy when the sun comes out. Per esempio, ci sono diversi livelli di felicità. Shivananda dice gli inglesi sono già felici se esce una giornata di sole, e quella per loro è felicità. Yeah, but that's not the deeply nourishing heart food. Quello non è esattamente quello di cui stiamo parlando ora, quella cosa che nutre profondamente l'essere vivente. It's some kind of. Un tipo di felicità anche quello, ma siamo lontani. So, but that heart nourishing substance is what the heart craves. Quella sostanza che può nutrire il cuore è quello che il cuore stesso cerca. So because it's the most fundamental, it's the nature of the absolute, it's il cibo di anima, it comes through connection with that thing. Quindi quello è proprio quello di cui parliamo, è la stessa sostanza di Dio. Quindi noi lo cerchiamo e entra esattamente in connessione con noi. Which for us means Sri Guru and Vaishnava and the expansions of their. Per noi appunto questo che dà quello che ci dà la connessione per noi è Sri Guru e i Vaishnava. So I'm very happy, too much happy to be sitting here for Govindaji, tutti i devoti del mondo. Quindi parlando di felicità, è evidente, sono felice, molto felice di essere qui ai piedi di Govinda con i Vaishnava, con Madhusudana Maharaj e tutti i devoti del mondo. Because as well as all the sweet family affection and feeling, everything is connected to the service of Shri Guru. Perché appunto all'interno di questa grande famiglia, che è la nostra famiglia, noi siamo connessi, tutti noi siamo connessi attraverso il servizio
a piedi di guru e Goranga. So, Raj, you going to throw anything in there? I know you. I didn't do any homework. Maharaj called for spontaneous. It's doing homework to give some little help. We're always needing I help. think Madhurananda was preparing. No, Yes. Ma dai, speak Italian. No? Oh, yeah. Dai. Yeah, you speak Italian in case you never would. Ah, te la spieghi, dai, Yeah. No, in realtà no, cioè, Piano, mi ero vabbè. preparato qualcosina, ma poi quando c'era Keshavananda per me presente, veramente ho detto no, vabbè, se invece da parlare di estasi, di rasa, Keshavananda è la persona ideale proprio. Però in realtà stavo pensando a una cosa, che di fatto comunque cioè, la felicità, l'estasi, infatti è stato citato il termine proprio Anandam, è parte costituente dell'anima, della jiva. Cioè la jiva è fatta da Sat Chit Anandam, cioè quindi eternità, coscienza e felicità. Cioè quindi è già la parte cosciente. Quindi è già una nostra, l'Anandam, l'estasi, è già una nostra proprietà. You know what? I think Shimo should translate in English. Can you? I can try. Or otherwise we just keep in Italian. I don't mind. There are No, several. because There's several. it's few Italian, it's more in English, only Brajalani. No, I'm looking reverse. No, I need to speak English very well. Okay. Understand? Yes. Shimo. No, please speak Italian. Yeah, but no, they requested. Also say Varupa Tongarasa. So, Jai Goranga. reminded us that the constitution of the soul is Satchitananda, so eternal, conscious, and Anandam, ecstasy. Ok, sì. E quindi niente, cioè, la riflessione era proprio quella, il fatto che comunque la beatitudine, la felicità, l'estasi è già parte integrante. Poi adesso ascoltando poi anche ok. Leggendo questa la parte di Srila Guru Maharaj, e poi sentendo anche che Shivananda Prabhu, ho capito anche un po' cosa spinge noi tutti ad abbracciare la coscienza di Krishna. So listening to Keshavananda and hearing from Guru Maharaj and the search, we understand what is pushing us towards this Krishna consciousness. Cerchiamo appunto quello che è il nostro, quello che è la nostra, quello che è il nostro di diritto, fondamentalmente. Ricerchiamo quello che è il nostro di diritto e che a causa di questa infausta nascita in questo mondo materiale ci siamo completamente dimenticati e quindi vogliamo riscoprirlo, vogliamo ritrovarlo. We are searching for what is our real objective, and that what the birth into this world has made us forget, we are trying to rediscover. E come si fa a ritrovarlo? Come si fa a ritrovarlo? Cioè, ritrovarlo innanzitutto significa raggiungere mercoledì scorso abbiamo parlato dell'anima, la natura dell'anima, e si è accennato appunto che l'anima, la sua naturale predisposizione è quella di tornare all'origine, di essere attratta da chi attrae le anime. Krishna. Ok, la natura dell'anima, the nature of the soul, è essere attratta da Krishna. Is to be attracted to Krishna. E Krishna significa colui che attrae, Akashana, e dà beatitudine, Ananda. So Krishna is one who attracts and one who gives beauty. Krishna attrae e dà felicità. Quindi la nostra natura è essere attratti, cioè tornare a casa, tornare all'origine. So our nature is to be attracted to this beauty and go back home. Abbiamo appena letto anche come il Guru Maharaj dice come si fa a tornare a casa, avvicinare qualcuno che è arrivato da quel piano apposta per riportarci a casa. Find someone who is coming from that plane. Poi ieri si stava leggendo sul vulcano dorato, e c'era proprio un passaggio, c'era proprio un paragrafo, adesso non so se lo trovo. Aspetta, cerco gli occhiali. Non so qua.
Ok, c'è un passaggio, un piano dorato. Dici dove? Sì, appena lo trovo. Poche pagine indietro rispetto... ecco qua, il cuore desidera estasi. Il cuore, the heart desires ecstasy. Più o meno dove? Poche pagine indietro, non c'è un segno di dove sono arrivati a leggere oggi? Poche pagine. Qua in italiano. Più o meno, metà. All'inizio? All'inizio. Proprio all'inizio, il primo... Guarda, è appena... The heart wants ecstasy? No. Yes. The heart was it? The heart Yes. wants ecstasy. Ok. Il nostro cuore desidera Poi essere. Quindi leggo questa parte e poi lascio il microfono a qualcun altro. Il nostro cuore desidera estasi, incanto e dolcezza. Tutto ciò è sentito dal cuore, non dal cervello. Per questo è al cuore che si è data più importanza. L'effetto successivo è sentito del piano della conoscenza. Dopo aver avuto un assaggio della dolcezza divina, i dubbi scompaiono. Rasa Varjan Raso Pia Siaparam Drishtva Nirvatade. Quando abbiamo un assaggio della vera estasi, rasa, tutti i dubbi si chiariscono. Assaporando la coscienza di Krishna, il cuore viene catturato e quando il cuore è stato catturato, l'estasi dell'amore per Dio, prema, comincia a fluire. Essendo soddisfatto, il cuore dirà: questo è quello che stavo cercando. Quindi il cervello lo seguirà pensando: sì, non possono esserci dubbi. Questo è il più alto obiettivo della nostra ricerca. Dissolve tutto il resto. Il cuore dirà: ho ottenuto prema, amore divino. Questa è la cosa più elevata. D'ora in avanti smetterò tutte le altre attività. Quindi il karma chiuderà i battenti. Dopo essere venuto a contatto con la coscienza di Krishna, il primo risultato sarà che il cuore si risveglia. Qualcuno può dirci se si sente, stanno scrivendo che non funzionano i microfoni. No, vi sentiamo, un po' disturbato, ma si sente. Perché... Can you Yeah. hear it? Is the Sentite microphone- entrambi? Sì, sì. Sì, Pagina stai leggendo? sì, sì, Hare Krishna. Mi dici per piacere a che pagina stai leggendo? C'è Brajani che parla, ma non ci sente. Real tech. Mi senti? Oh no. Yeah, real tech. Mi senti? Group. No? Which one's real? This button? We got No, a message. Anindita, Sì. tu senti entrambi, Madhur e Chinmoy? Ho sentito prima Chinmoy e adesso sento Madhur, però si siamo noi che non li sentono sentiamo. le voci un po' di tutti. Quando si parlate in tanti si perde un po' tutto. Sentiamo. Ok. Volevo sapere a che pagina stai leggendo. Can you speak? Let us know. Non mi senti? No, ma Try to speak. the speaker we don't we can't Ah, hear. i. Gabriella Mi ha dici fatto, ha fatto che funzionare il pagina sound, sei? ce lo sentiva, no? A che Io pagina sento. sei? Il numero della Brajani continua nel libro. A che pagina sei? Eccola. Già, ma tu, tu hai il libro vecchio, quindi sto vedendo che è la vecchia copertina. Ah, ok, scusa allora. No, figurati. Quindi sentite, visto che parli, sentite Comunque, entrambi? Rajarani, se cerchi il capitolo L'amico dei caduti, è il paragrafo successo appena dopo. Ok, grazie. Prego, figurati. Sto parlando, senti, mi risponde. Senti anche Cimoi? Cimoi, prova a parlare? Mi senti? Sì, sì. Ok, perfetto, allora vado avanti. Allora andiamo avanti. Dicevo, quindi il karma chiuderà i battenti. Dopo essere venuto a contatto con la coscienza di Krishna, il primo risultato sarà che il cuore si risveglia. Quando il cuore è catturato, il cervello approva e il nostro karma, che incanala energia nella direzione sbagliata, si arresterà. La coscienza di Krishna è la vera ricchezza del cuore. È la natura della misericordia divina quella di propagarsi senza tenere conto di alcuna legge. La sola considerazione è il nostro desiderio di riceverla. La misericordia è offerta in questo modo. La vuoi? Se noi semplicemente affermiamo sì, è meravigliosa ed estremamente gustosa, allora possiamo averla. Se la nostra preghiera è sincera, nient'altro è richiesto. È una semplice transazione. Se la desideriamo, la riceveremo. La coscienza di Krishna è molto semplice, non importa che una persona sia adatta o meno.
Chiunque semplicemente la desidera potrà riceverla. Ma cosa ne è di coloro che non desiderano questo dono divino? Per loro Sri Chaitanya Mahaprabhu ha distribuito una misericordia speciale attraverso il suo più magnanimo agente sollecitante, Sri Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu non permetterà di fuggire nemmeno a coloro che vogliono evitare la coscienza di Krishna. Se qualcuno dice non la voglio, Nityananda Prabhu non glielo permetterà. Lui dirà: no, tu devi volerla, te lo chiedo ardentemente, accettala, usala e sarai in grado di sentire il valore della coscienza di Krishna. Un commerciante intelligente per conquistare il mercato distribuisce gratuitamente un campione del suo prodotto ai propri clienti dicendo: prendine uno gratis, non è da pagare nessun prezzo ora, te lo regalo, usalo e se cogli il valore, l'utilità del mio prodotto, allora compralo. In seguito tutti lo compreranno. Questa è quello che avevo credo che sia abbastanza chiaro. Adesso niente, chiudo il mio intervento. A questo punto. Ok, Cimmo Cimmo adesso leggerà in inglese per gli anglofoni. Okay, in English. The heart wants ecstasy. Our heart's concern is with ecstasy, charm, and sweetness. And this is felt by the heart, not by the brain. So the heart has been given the most importance. The next effect is felt in the plane of knowledge. After getting a taste of divine sweetness, suspicion vanishes. When we have a taste of real ecstasy, rasa, then all doubts are cleared. By getting a taste of Krishna consciousness, the heart is captured. And when the heart is captured, the ecstasy of love of Godhead, prema, begins to flow. Being satisfied, the heart will say, this is what I was searching for. Then the brain will follow, thinking, yes, there can be no doubt. This is the highest goal of our search. Dissolve everything else. The heart will say, I have attained prema, divine love. This is the highest thing. Stop all works from now on. Then karma will close all its workshops. After coming in touch with Krishna consciousness, the first result is that the heart awakens. When the heart is captured, the brain approves, and our karma, energizing in the wrong direction, stops. Krishna consciousness is the real wealth of the heart. It is the nature of divine mercy to extend itself without caring for any law. The only consideration is our eagerness to accept it. Mercy is offered in this way. Do you want this? If we simply agree, yes, it is wonderful and more tasteful, then we can have it. If our prayer is genuine, then nothing else is required. It is a simple transaction. If we want it, we will get it. Krishna consciousness is most simple. Whether one is fit or unfit is unimportant. Anyone who simply wants it may have it. And what of those who don't want this divine gift? For them, Sri Chaitanya Mahaprabhu distributed special mercy through his most magnanimous canvassing agent, Sripad Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu won't allow even those who want to avoid Krishna consciousness to escape. If someone says, I don't want it, Nityananda Prabhu won't allow it. He will say, no, you must want it. I request you earnestly, take it. Use it and you will be able to feel the value of Krishna consciousness. To capture the market, a clever merchant may distribute free samples of his product to his customers, saying, take one free. There is no question of paying any price now. I am giving this away. Use it and you will feel the value, the utility of my product. Buy it. And then afterwards, everyone will purchase. And I would just like to add just a short excerpt because it comes again to our practical life. And this is also from the Golden Volcano of Divine Love. Oh, we want it in Italian. But it's a short excerpt, not long. And, where? I don't know. It's between the back and front shoulders. It's just very short. Again, actually, this has come from the same part of Mahaprabhu Shikshastakam. Anandam Buddhi Vadanam
this is Guru Maharaj now speaking. When we come to the proper level while chanting the name of Krishna, this is the point that I was trying to stress. The Guru Maharaj saying, when we come to the proper level while chanting the name of Krishna, learn the 10 offenses, avoid them, etc., etc., etc. We find the transcendental ocean that is above all sorts of experience. The name comes to assert himself over us according to the degree of our surrender. And when our surrender is complete, we feel a new type of ecstatic joy. We experience an infinite ocean of joy, which is not static, but always dynamic. There we find new life and a new type of blissfulness. Another of these words that the Keshavananda pointed out includes happiness in everything. It never becomes stale or static, but at every moment gives us a taste of the infinite ocean of joy. So it's very Not like. hard to translate it. Yes. Oh. Let's see if we can do that. See, It's the holy name of Krishna is the chapter, Okay, man. and it's just before the subheading complete self-purification. it may be this. Bottom should be in Italian. Oh, Oh, it's reverse. Guarda che inizia, guarda che inizia. Te l'ho anyhow, detto, ma non hai. it was on this. It was on this. 3, 2, 1, 0. So we have here Subhasini Devi Dasi, and she's here very briefly, just for a few days, because she's got many devotional duties. But perhaps we're going to hear from her in a minute. Are you going to just? I have it, but I can read it now. Yes, yes, okay. I just seem to be elusive. Sempre dal vulcano dorato dalla lava divina, quando arriviamo al livello adeguato, mentre cantiamo il nome di Krishna, troviamo l'oceano trascendentale che è al di sopra di ogni tipo di esperienza. Il nome viene ad affermarsi su di noi a seconda del grado della nostra resa. E quando la nostra resa è completa, sentiamo un nuovo tipo di gioia estatica. Sperimentiamo un infinito oceano di gioia che non è statico, ma sempre dinamico. Lì troviamo una nuova vita e un nuovo tipo di beatitudine. Non diventa mai stantio o statico, ma in ogni momento ci regala un assaggio dell'infinito oceano dell'estasi. Jai Shri Guru Maharaj ki Jai. So just to continue my little introduction to Subhasini, she knows what is happiness. She's coming here to be with the devotees, and actually, you know, everything is from the heart. We want to be with the devotees who are hearty, and so Subhasini, just a few words from the heart for the Per devotees. favore a Subhasini Devi Dasi, che è qui di fianco a me, di parlare. Dice, lei sa che cos'è la felicità perché è venuta appunto, ha viaggiato per stare con i devoti, perché questa è la felicità. E dice, noi parliamo col cuore, vogliamo le cose vere dal cuore, quindi... Please just add, and Subhasini is dear to Srila Gurudev, dear sir. Ecco una cosa bellissima che Maharaj dice, importante di aggiungere che Subhasini Devi Dasi era molto caro a Gurudeva. Jai. Jai Gurudev, Jai. My Dandavat nams to all the devotees here. I'm so happy to be here in the the association of the devotees in Govinda, the wonderful, the ashram here. It's the first time I'm visiting here. So very happy to spend a few days here and Molto felice di essere qui a Villa Govinda Ashram, è la prima volta che riesce a venire a trovarci. E chiaramente molto felice di essere in associazione di tutti i devoti e di vedere finalmente di essere di persona a Villa Govinda Ashram. I think
it's a wonderful words we heard from Srila Guru Maharaj, the codes, and also from Keshwananda Prabhu, Madhunanda Prabhu. So I think there is nothing much I can add, I think, from. So after hearing those beautiful words, I don't want to say something which is not so relatable. I relate. E dicevo, abbiamo sentito queste meravigliose parole direttamente da Guru Maharaj, poi ho parlato anche Shivananda, Madhvananda, ma non sento di poter aggiungere molto. If you'd like to bring some happiness to everybody, describe Srila Gurudev's smile. Maharaj dice, se vuoi veramente rendere tutti felici, descrivi il meraviglioso sorriso di Gurudeva a tutti. Well, Srila Gurudev, the presence of Gurudeva's smile is like, it fills the heart, it just feels like so satisfied, happy, and to be so content in his presence. And il sorriso di Gurudeva è un sorriso che riempie il cuore e ti fa sentire completamente soddisfatto di sua presenza, proprio completamente soddisfatto, contento di se stesso. We feel his guardianship, he's there as a guardian. So we feel that the guardianship, and so what's the word? Completely free from anxieties. Sentiamo sempre la sua protezione su di noi, proprio che lui veglia su di noi, quindi ci sentiamo, grazie a questo, privi di ansietà. So it is our good fortune to have a guardian, when you have a guardian, you can be carefree, right? You don't have worries. So it is coming to a guardian is like we need some guardians actually, for our life. So when we come to a guardian like that, Srila Gurudev, there's a good fortune that we have come to his lotus feet and feel the protection from him. Avere un guardiano è essenziale nella nostra vita, nella vita di tutti, e la nostra fortuna è inestimabile di avere appunto un guardiano come Gurudev, Govinda Maharaj, che ci fa grazie proprio se sentiamo la sua protezione e sentiamo che lui veglia su di noi, quindi ci sentiamo privi di ansietà ed è una fortuna inestimabile la nostra, perché tutti abbiamo bisogno di avere una guida, un guardiano nella nostra vita. So our only desire is to be able to serve him, to be always in his association, the devotees, association of his devotees, and so to be, if we are able to serve him, remember him and remember his instructions, follow his instructions. And so in following his instructions, we remember him all the time. So I pray that I will be able to, be able to do at least some tiny little service to him and his beloved devotees and his followers. Quindi il nostro desiderio è certamente quello di servirlo. Abbiamo questo meraviglioso guardiano, ma il nostro desiderio è naturalmente quello di servirlo, di ricordando le sue istruzioni e cercando di metterle in pratica. Quindi lei prega di poter in qualche modo servirlo. Well, in that service, like with the topic today, we are talking about ecstasy. In that service is what we feel the happiness, not ecstasy, because even I can just say briefly, like in the Chaitanya Charitamrita, like Mahaprabhu, this is he
says like he gives respect to Advaita Acharya because he feels like he's seen, like a senior to him. But Advaita Acharya considered himself as a servitor of Mahaprabhu, and he can and in that chapter it describes Krishnadas Viraj, Swami's that they all feel the ecstasy of service. That in service they feel the ecstasy. Quindi abbiamo parlato di estasi tutta questa sera, ma dice, per me l'estasi arriva dal servizio, solo attraverso il servizio e proprio nel servizio che possiamo veramente provare questa estasi, questa felicità che riempirà i nostri cuori. Quindi brevemente voglio citare la Chaitanya Charitamrita, quando appunto Sri Chaitanya Mahaprabhu dà grande onore, dà sempre i suoi rispetti e reverenze a Advaita Acharya, in quanto senior, suo senior, come era giusto fare. Però appunto, Advaita Acharya, yes, okay. So yeah, so that's all I can say, so I just pray that I will be able to, some service, some little service, some connection in that way. And che Advaita Acharya appunto soffriva di questo perché lui si considerava il suo servitore, era servitore perché era Dio stesso e quindi ha fatto poi tutti gli escamotage per finalmente essere in grado di... thank you for the addirittura facendo arrabbiare Sri Chaitanya Mahaprabhu per essere punito e lì ha provato la vera estasi. Già. Grazie. Hare Krishna. Yes, good souls. Oh, I'm not the MC. I'm passing the microphone over here. Oh yes, Keshavanandru. One last word from Keshavanandru. I'm passing the mic. Yeah, that's what I was doing. The MC. But we're all happy. We all know that happiness comes from being with the devotees. And I was actually thinking, what would Gurudev say? Well, he is here, but what would he emphasize? Be with the devotees, associate nicely with the devotees, the way Rupa Goswami has instructed. We'll be safe, we'll be happy, we're on the boat home, stay on the boat. E quindi siamo tutti felici, stiamo con i devoti ed è la nostra felicità. E quindi stavo pensando cosa Gurudeva ci direbbe se fosse qui, è sempre qui con noi, però cosa direbbe? E sicuramente sempre metterebbe lo stress sul fatto di stare sempre in associazione con i devoti in maniera appropriata, così come ci hanno insegnato i nostri guru nella linea di Rupa Goswami, e stare tutti nella stessa barca, procedere. Nitai Gaur Premanandi. Here is the MC. Chiudere oppure non lo so, are we opening or closing? No. Do we like to No, if someone... from there or... You can ask, but usually they're afraid of us to ask a question. Cimoy, Vinava, Kelly. Everybody Can say something you want? No? no mandatory, but Kelly Kalamba. Yes. Yes. Someone else. We have another message saying the microphone doesn't work. oh, Is that new? new or can you see the No, there's the old message. No, Just now, microphone Just now. definitely not working. it's 1 minute. a minute? Well, it hasn't come onto my chat. It's a private message. Oh, well, Everybody's find out. Beh, allora niente, ci continuano a dire che non si sente, che i microfoni non funzionano. Cosa dite voi? Noi vi sentiamo.
Voi sei vicino, ma vi sentiamo. Io pure li sento. Allora, tu senti me se fai Priya Bhakti. I think it's his. Yeah, then it's him. Priya back to Priya Bhakti. check your loudspeaker connection. Hear us. Check the chat, check the chat, so you check, maybe it's because everyone hears. It's not us, it's you. Magari perché abbiamo... Okay, carry on. Yes, so I connect to you. Yeah. But keep it close, yes, close. Okay, Dandavat, everybody. Well, I just thought it'd be good to share what we heard this morning from Srila Gurudev. The Madhusudana Maharaj was playing a recording. Allora, vorrei condividere con voi un po' di quello che abbiamo ascoltato questa mattina di Guru Maharaj. Stavamo ascoltando la registrazione, la voce di Guru Maharaj, un discorso. And there are only a couple of us here, so Eravamo pochi, quindi vorrei condividerlo con voi. But Gurudev it was in the middle of a recording, so I'm not sure what he said before that, but he was quoting a verse from the Srimad Bhagavatam. Quindi appunto io sono arrivata nel mezzo, stava già parlando, però non sono sicura cosa stesse dicendo poco prima, Guru Maharaj, però appunto Gurudeva, scusate, Gurudeva, e stava citando dallo Srimad Bhagavatam. And it relates to what the theme of happiness. So basically he was saying that on our journey, he was translating this verse from the Bhagavatam, whether our eyes are open or closed, we should run and not have any fear, not look back, just absolutely run. We won't fall down. We don't need to be afraid. E quindi appunto è legato al tema della felicità. E Gurudeva, citando lo Srimad Bhagavatam, diceva sia che i nostri occhi siano aperti o chiusi, dobbiamo correre, non dobbiamo avere paura, dobbiamo proprio correre verso la meta. And then he went on to say that we can't actually conceive how much ecstasy, to expand from happiness, but how much ecstasy is there in that plane, in that reality. Non possiamo nemmeno lontanamente immaginare quanta estasi, quanta felicità c'è in quel piano. And we can try with our brains to imagine what that is like. But he's saying when we look at the sky, like we're only seeing maybe 2 kilometers and we're thinking it's so vast. And even if we consider the whole planet, we think the sky is the same in another country, we're still not seeing anything. Perché appunto possiamo cercare di comprendere, di immaginarlo con il nostro cervello limitato, ma è impossibile. Appunto, immaginiamo quando vediamo il cielo, ne vediamo forse un paio di chilometri della vastità del cielo, quindi è per noi impossibile avere la percezione di cosa si troverà veramente in quel piano, di cosa c'è già in quel piano. So saying if we can go absolutely beyond our capacity to imagine, we still can't even comprehend how much ecstasy is in that plane. Anche appunto andando al di là della nostra comprensione, resta proprio qualcosa di totalmente incomprensibile per noi, perché c'è capire, comprendere con l'estasi che c'è in quel piano. Saying, so La natura di Ananda che c'è in quel piano. Saying that whatever we can conceive, it's like a mustard seed, and even that mustard seed is can be like we can consider where we're at. There's 7 planes above, 7 below, and that's one mustard seed in an infinity of mustard seeds. It's utterly irrelevant.
Quindi appunto quello che possiamo percepire è come un seme di mostarda in paragone. Appunto noi siamo qui in questo piano, ci sono 7 piani sopra, 7 piani sotto e siamo appunto anche in questa relazione siamo ancora come un seme di mostarda paragonato alla vastità dell'universo. But so saying that it's impossible to conceive of, and it's not even something that we can attain with our minds. So to not even try, like, it's what do you say? Like, we can't attain it with our brains. It's not possible. So what did he say? Sto cercando di ricordare le parole esatte che ha usato Gurudeva, dice proprio non possiamo comprenderlo con il nostro cervello. È qualcosa è proprio incomprensibile per noi. Yeah, the puppy brain. Con il nostro cervello di bambini, quindi un cervello. But he's saying, but the rishis and the munis, they understand our situation, and so they've come to help us by revealing the scriptures. Quindi i rishi e i muni sanno la nostra situazione, vengono in nostro soccorso, rivelandoci le scritture. And when we give ourselves to that, it'll actually, from above, it will actually, it's not something that we can try for, but it will actually take our heart and take us. Quindi arrivando appunto da quel piano, dall'alto, può catturare il nostro cuore, e noi non siamo in grado di comprenderlo o di afferrarlo da soli. Yeah, I mean, I'm not doing a very good job of. I think you're doing a good job. But to say like, breakfast. but just that it's not something that we can try for. It's way above our capacity to imagine. It's impossible, and the very act of trying is not even going to bring us any little bit closer. But then he went on to say that the scriptures are, the advice is Harinam, 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 never kevalam, kolonas, evanas. The only way is to chant the Maha Mantra, and by doing that will be revealed in our hearts. Quindi non solo è per noi incomprensibile, al di là proprio della nostra portata, ma anche il tentativo di comprenderlo è inutile, cioè non c'è nessuna possibilità da parte nostra. E quindi appunto poi Gurudeva continua dicendo non c'è altro modo, citando il verso famoso, non c'è altro modo, non c'è altro modo, non c'è altro modo in questi radicali se non cantare il santo nome, cantare il santo nome, cantare i santi nomi. Ha vinto Kelly, perché Gurudeva sempre Madhusudan Maharaj sempre dice che poi ci interrogerà a colazione per vedere per quanto tempo riusciamo a ricordare quello che abbiamo sentito della lezione. And then you always say, you're going to interrogate us at breakfast, see if we can keep anything in the mind at breakfast. Yeah. Hare Krishna. Okay. Please excuse me, dear devotees. Please excuse me, dear devotees. But you never done. It's fine. No, I must do sometimes, otherwise everyone think we never done. Tomorrow we'll do. Anyway, super to have you all with us and to be here. And we're having an active week, and always an active week in devotional service. As we mentioned at the beginning, now more have joined us. 4 more devotees coming tomorrow, or even 5, and another 1 or 2 the next day. So 2 more. And then 2 more. We have a running festival going on. Yeah. Happily. And in Sri Chaitanya. Writing like every 10 minutes more. I'm coming this day. So anyway, every day is a festival in Sri Chaitanya Saraswat Math for those who participate. And this is a place for participation. So we're very happy to be here. This is a source of happiness, to be with like-minded devotees who are serious about spiritual life and want to make this joyful path of their life and soul.
appunto ogni giorno è un festival nella città Sadhu-sanga per coloro che partecipano. E Maharaj dice: questo è appunto il luogo dove partecipare, stare insieme ai nostri devoti in associazione e con appunto persone like-minded che la pensano allo stesso modo, con lo stesso obiettivo nel cuore, nella mente, nel cuore, nelle azioni. And we can't find on the computer how to make it so you can hear us do kirtan. Mi spiace, non riusciamo a fare il settaggio oggi per farvi sentire il kirtan, quindi vi salutiamo. But we'll do some research before next week. It's a different computer with a different. So we are going to chant some kirtan. Please excuse that Zoom won't be very helpful for us this week for broadcasting that. But here we are. Noi continuiamo, chiudiamo il kirtan, però purtroppo chiudiamo lo Zoom prima perché non riusciamo a mettere il settaggio. Jai Shri Bhakti Sangha Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai Bhakti Rapa Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai Bhagavan Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki Jai Jai Saparika Shri Guru Gauranga Gandhavika Gopinath ki Jai Giriraj Bala Gopal ki Jai Shri Rupanuga Guru Bhaga ki Jai Shri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki Jai Vila Govinda Ashram ki Jai Tutti devoti here present and present through you online with us very happily. Tutti devoti present ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Harinam Sankirtan ki jai. The present day Acharyas of the line, Sri Chaitanya Saraswat, Acharya Vrinda ki jai. Nitai Gaur Premanandi. Okay, so Hari Harai Nama Krishna. Yes. Dandavat. Nitai Gaur Premanandi.